El mundo anterior al diluvio era un lugar que pocos se atrevían a imaginar. Bosques densos, como murales vivientes, se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Pilares de piedra natural se alzaban como monumentos olvidados de civilizaciones que jamás serían documentadas. La atmósfera parecía más densa, más intensa, cargada de un misterio primigenio. Había algo diferente en aquel mundo. Algo que ya no existe. En aquellos tiempos, la humanidad andaba sus primeros pasos, pero ya había aprendido a crear aldeas, tribus y pequeños reinos. Los hombres miraban al cielo con reverencia y asombro. Sabían que había algo a la arriba, algo más grande que ellos, algo que los observaba en silencio. Y tenían razón. Desde las alturas celestiales, seres llamados vigilantes habían sido colocados allí con un propósito claro, observar, proteger y guiar. No eran ángeles comunes. Cada uno de ellos posee autoridad sobre aspectos profundos de la creación, las estrellas, los misterios de la tierra, las estructuras invisibles del universo. Eran guardians, pastores del mundo humano. Pero también eran seres con voluntad. Y, como cualquier voluntad, podían elegir. Fue durante una época de gran belleza y caos cuando sucedió lo imposible. Algunos de estos seres observaron a la humanidad y vieron algo que jamás debieron haber visto, fascinación. Un interés prohibido y profundo. Una mezcla de curiosidad, admiración y deseo. Observan a las mujeres humanas, sus emociones, sus fragilidades, sus pasiones. Y algo en su interior ardió. El comandante de este grupo era Semyaza, un ángel dotado de una inteligencia y un carisma sin parangón. Su voz tenía la fuerza de una tormenta y una grandeza imponente. Su presencia era luminosa, pero una luz que comenzaba a titular como una llama a punto de doblegarse ante el viento de la rebelión. Sintió el impulso primero. Deseó primero aquello que jamás debió decir. Pero Semyaza temía ser el único. Temía caer solo. Temía que su error se volviera eterno solo para él. Y así, una noche, cuando las estrellas parecieron escucharlo, reunió a los demás vigilantes en la cima del monte Hermon. Lugar que más tarde quedaría marcado para siempre como el escenario de la transgresión celestial. Si lo hago solo, Dio, pagaré el precio solo. Pero si lo hacemos juntos, compartiremos el mismo destino. Había 200 vigilantes. 200 seres celestiales, de poder y conocimiento descomunales. 200 espíritus que celeran un pacto sangriento, jurando no faltar jamás a su palabra, jurando tomar para sí lo que Dios había prohibido. Y en ese instante, algo cambió para siempre. Semyaza descendió primero. Toca la tierra como quien pisa suelo prohibido. Sus ojos brillaban como metal fundido, y mientras caminaba por la oscuridad de los bosques ancestrales, la humanidad jamás volvería a ser la misma. Uno a uno, los vigilantes abandonaron el cielo. Sus alas rozaron el aire denso de la tierra, y al acercarse a la humanidad, estas temblaron como si presenciaran el paso de dioses. Y entonces se las llevaron a las mujeres humanas. Se llevaron consigo a aquellas que decían y se encontraron con temor, fascinación y confusión. Y de estos encuentros prohibidos, de esta unión entre el cielo y la tierra, nació algo gigantesco, literalmente gigantesco. Los Nefilines.
poderosas criaturas antropomórficas con habilidades sobrenaturales, fruto de la fusión entre lo inmortal y lo mortal. Textos antiguos las describen como colosos gigantes que alcanzaban alturas inimaginables. Guerreros invencibles, seres de fuerza sobrehumana, algunos cruelmente violentos, otros simplemente incapaces de integrarse en el mundo de los hombres. No pertenecen al cielo. Y tampoco pertenecen a la tierra. Y a medida que crecen, también lo hacen su hambre, su arrogancia y su dominio. Donde quiera que van, los ejércitos se postreban. Donde quiera que luchaban, los reinos se alzaban y caen en un instante. Moldaban montañas con sus manos, trituraban piedras como si fueran fruta, y infundían temor en todos los pueblos antiguos. La humanidad, ahora bajo su dominio, vivía entre el miedo y la admiración. Pero había un problema. Los Nefilines no solo eran grandes, sino devoradores. Consumían todo. Animales, cosechas, recursos naturales e incluso, según los registros más oscuros, seres humanos. Su apetito era insatiable. No eran simples híbridos, sino distorsiones de las leyes universales. Eran el resultado directo de un error tan profundo que sacudiría el cosmos. Y los vigilantes se dieron cuenta demasiado tarde que no habían creado hijos, habían creado monstruos. Mientras tanto, los humanos clamaban al cielo. Sus clamores se elevaban como el humo de sacrificios desesperados. Suplicaban ayuda, imploraban intervención, loraban ante la brutalidad de las criaturas que ahora gobernaban la tierra. Y el cielo los escuchó, los arcángeles observaban, el Altísimo ha resucitado. Y el universo contuvo la respiración. Porque ha llegado el momento del juicio. Pero antes de que se dictara sentencia, sucedió algo en más profundo. Los vigilantes, arrepentidos, angustiados y aterrorizados por las consecuencias de sus actos, comenzaron a comprender que su rebelión había abierto una herida en el tejido de la creación. Buscaron la sabiduría, buscaron el perdón. Le pidieron al profeta Enoch que intercediera por ellos. Y Enoch, el hombre que caminó con Dios, escuchó sus plegarias, ascendió al cielo. Oyó palabras de boca del Creador mismo, y cuando regresó, trajo una respuesta que heló las almas de los vigilantes. No habrá perdón. La sentencia ya había sido dictada. La justicia ya estaba en marcha. Las corrientes ya estaban preparadas. Y entonces comenzó la operación celestial más grandiosa de la historia, la captura y el encarcelamiento de los vigilantes. El cielo se oscureció. Los ángeles guerreros descendieron como tormentas de fuego. La tierra tembló bajo sus pies. Los vigilantes intentaron huir, pero no había donde esconderse del orden divino. De un extremo al otro del mundo antediluviano, estallaron batallas entre seres de poder incomparable. Fue entonces cuando el miedo se apoderó de los Nefilines. Sintieron como sus padres eran derrotados uno a uno. El arcángel Miguel lideró la ofensiva. Gabriel, Rafael y Uriel cumplieron órdenes directas del Todopoderoso. La faz de la tierra se convirtió en un campo de batalla entre la luz y la oscuridad. Y entonces, llegó el decreto final. Los vigilantes serían arrollados a prisiones eternas, encadenados en oscuros abismos hasta el día del juicio. La ubicación: un abismo profundo, oculto y salado. Un lugar descrito como una densa oscuridad, donde la luz no entra, donde el tiempo no transcurre. Una prisión espiritual.
Paro el castigo final and estaba por llegar, la exterminación de los Nefilim. Y así Dios anunció el acontecimiento que pondría fin a esa era de corrupción de una vez por todas, el gran diluvio. Cuando los primeros ecos del juicio celestial comenzaron a extenderse por la tierra, algo cambió en la atmósfera del mundo antiguo. Los vientos parecen traer mensajes silenciosos, los árboles temblaban sin razón aparente. Los animales huían a sus cuevas como si presentaran que una fuerza mucho mayor estaba a punto de manifestarse. La humanidad, atemorizada, observaba el cielo como si supiera que algo terrible y divino estaba a punto de romper el velo entre las dimensiones. El ambiente estaba cargado de tensión. Era como si el universo mismo estuviera esperando el veredicto del creador. Los vigilantes, otrora seguros de sí mismos, ahora vivían en constante tensión. Sentían como el cielo se cerraba sobre ellos. Era como si cada estrella los observara, juzgando sus acciones. El pacto salado en el Monte Hermon, el pacto que juran jamás romper. Ahora pasaba como una cadena invisible que se apretaba alrededor de sus espíritus. Semiaza, otrora un líder das, ahora estaba consumido por el miedo. Sus ojos, antes llenos de fuego, parecen vacíos, inquietos, siempre mirando al horizonte. Sabía que el Todopoderoso se acercaba. Sabía que no había escapatoria. Y cuando oyó que Enoch regresaría con una respuesta, nació una chispa de esperanza, solo para ser brutalmente aplastada por el mensaje que traía el profeta. Pediste perdón. Pero el cielo no te lo considera. Estas palabras cayeron sobre los vigilantes como un trueno silencioso. En ese preciso instante, su destino quedó selado. Pero el juicio no era solo para los vigilantes. También fue por su creación, los Nefilim. Estos gigantes, a diferencia de sus padres, no temían ni comprendían la gravedad de lo que ocurría. Se creían invencibles. Eran tan altos como torres, tan fuertes como las fuerzas de la naturaleza, arrogantes y violentas. Masacraron aldeas, dominaron territorios, destruyeron bosques y montañas. Para ellos, la tierra era un campo de poder donde nada podía detenerlos. Hasta que algo empezó a cambiar. En las primeras semanas tras el decreto celestial, comenzaron a suceder fenómenos extraños. La luna parecía más cercana, el sol más caliente. Tierras que antes eran estables empezaron a temblar sin explicación. El mar avanzaba de forma inusual. Como inquieto, las aves migraban fuera de temporada. Era como si la creación respondiera al desequilibrio provocado por los vigilantes. El mundo estaba enfermo. Y Dios había llegado a su límite. Mientras tanto, en el reino espiritual, donde las dimensiones se superponen como velos invisibles, se convocó una asamblea celestial. Los arcángeles se reunieron ante la gloria eterna. Entre ellos estaban Miguel, comandante de los ejércitos celestiales; Gabriel, mensajero de la verdad; Uriel, portador de los secretos divinos; y Rafael, sanador de los pueblos. Todos aguardaban instrucciones. Y entonces, la voz que dio forma a las galaxias se manifestó. Una voz que hacía vibrar el espacio, que hacía que mundos enteros se inclinaran ante él. Los vigilantes han corrompido la tierra. Sus hijos devoran a la humanidad. Sus acciones han herido la armonía de la creación. La sentencia está salada. Cada palabra resonaba como si desgarrara el tejido de la realidad. Miguel recibió el primer pedido.
arrestan a semyaza y todos los vigilantes que se rebelaron. Gabriel recibió la segunda orden, purificar la tierra exterminando la violencia de los Nefilim. Rafael recibió el tercer pedido, para sanar a la humanidad y enseñarles de nuevo la rectitud. Uriel recibió la cuarta orden, para anunciar a no el diluvio que se avecinaba. Y entonces, el cielo tembló. La ofensiva celestial comenzaría en ese instante. En la tierra el terror estaba a punto de tomar forma. Los vigilantes intentaron actuar antes del descenso de los arcángeles. Algunos huyeron a las montañas. Otros intentaron ocultarse en profundas cuevas. Otros más lucharon contra su destino, reuniendo sus poderes y intentando abrir portales dimensionales para escapar del juicio. Pero nada sirvió de nada. El cielo se abrió. No como cuando las nubes se abren para dar paso a la lluvia, pero como una lágrima luminosa en el tejido mismo del cosmos. Miguel cayó primero. Su presencia era tan intensa que la tierra se resquebrajaba bajo sus pies. Las montañas temblaban. Los animales se postraban. La humanidad huía presa del pánico. Incluso los Nefilim sintieron un miedo primigenio jamás experimentado. Era como una tormenta viviente, una ola de fuerza celestial que avanzaba con determinación. Semyaza, resonó su voz como un trueno. He venido a ejecutar la sentencia. El líder de los vigilantes intentó escapar. Hizo temblar la tierra, provocó vientos, intentó volar, pero una gravedad divina lo atrajo hacia abajo. Era como si el cielo mismo dijera, basta. La batalla fue épica. Semyaza rugió, desatando una energía que iluminó montañas enteras, pero Miguel avanzó con absoluta calma, como quien porta la justicia en sus manos. El golpe final no fue un ataque sino un decreto. Serás arrollado al abismo hasta el día del juicio final. Rayos de luz envolvieron a Semyaza, quien gritó, no solo de dolor, sino de desesperación. Sabía que era el final. Era para siempre. Otros vigilantes intentaron intervenir, pero Gabriel, Rafael y Uriel ya estaban en la tierra. Y cuando los tres arcángeles se unieron a la carga, el mundo se iluminó como si fuera de día. La captura ha comenzado. Pero mientras los vigilantes eran contenidos, encarcelados y arrojados a abismos espirituales, algo en más brutal estaba sucediendo, el ataque a los Nefilim. Los gigantes vieron derrotados a sus padres y, por primera vez, sintieron miedo. Intentaron unirse en ejércitos colosales, alzando enormes lanzas, rocas y troncos de árboles enteros. Pero ante un solo mandato divino, no fueron más que sombras. Gabriel lideró la ofensiva contra ellos. Donde quiera que iba Gabriel, su luz consumía a los gigantes. No era una luz destructiva en el sentido humano, sino una energía que desintegraba lo corrompido. Los Nefilim caían como montañas que se derrumbaban. Cada uno de sus pasos hacía temblar la tierra. Cada rugido resonaba en valles enteros. Pero no importaba su fuerza. No importaba su altura. No formaban parte del plan de la creación. Y por lo tanto, no tenían cabida en ello. Algunos gigantes lucharon hasta el final. Otros intentaron ir a las montañas, a las cuevas, a lo profundo de los bosques. Pero nada pudo detener lo que ya estaba decidido. Sus almas estaban marcadas con el celo de la no pertenencia. Sabían que, a diferencia de los humanos, no podían ser juzgados con misericordia. Eran aberraciones,
el fruto de una unión prohibida. Y al caer, la tierra comenzó a temblar. Fue un presagio de algo más grande, algo definitivo. Algo que borrara todo para empezar de cero. Mientras tanto, no estaba trabajando. Si el mundo estaba sumido en el caos, pero él siguió las instrucciones de Dios con silenciosa disciplina. El arca crecía día a día, inmensa, extraña a los ojos humanos. Muchos se burlaban, otros observaban en silencio, otros simplemente huían de las regiones donde los Nefilines ejercen su poder. Pero no sabía que su misión era urgente. Y entonces Uriel se le apareció de nuevo. Las palabras fueron cristalinas. La corrupción se ha extendido por toda la tierra. El juicio cerca. Cuando el arca esté lista, cerraré las compuertas del cielo. La inundación estaba a punto de producirse. Pero antes de que cayera la primera gota diluvia, la justicia celestial debía cumplirse plenamente. Todos los vigilantes rebeldes debían ser encarcelados. Las escenas que se dieron fueron tan magníficas que la tierra misma parece haberlas grabado en su memoria. Imagina montañas derrumbandos, cielos atravesados por rayos de luz intensa, tormentas que surgirán sin nubes. Un profundo silencio presidió al cierre de cada prisión. Los vigilantes fueron conducidos a abismos espirituales, descritos en textos antiguos como cavernas tan profundas que ni siquiera la luz podía alcanzarlas. Era un lugar de aislamiento absoluto. Ali no existía nada, ni el tiempo, ni la forma, ni la esperanza. Y mientras cada rebelde era arrastrado hacia el destino eterno, la tierra sentía el peso del juicio. Pero, y aquí está el detalle más importante, nada de esto fue el final. Solo era cuestión de preparación. Porque el verdadero clímax de esa historia estaba a punto de comenzar. La inundación, limpieza, la redefinición de la humanidad. Y la revelación final sobre porque Dios se aseguró de encarcelar a los vigilantes antes de destruir el mundo antiguo. La tierra enmudeció por un instante. No el silencio habitual del amanecer ni el de los bosques ancestrales, sino un silencio absoluto, casi sagrado, como si toda la creación contuviera la respiración ante el acontecimiento que cambiaría para siempre el destino del mundo. Los pocos humanos que quedaban contemplaban el cielo con terror, mientras no y su familia ultimaban los detalles del arca. El mundo antiguo estaba a punto de desaparecer. Pero antes de que las aguas engularan montañas, valles y ciudades, Dios tenía algo que hacer. Algo que sellaría para siempre la rebelión de los vigilantes. Algo que impedirá que el caos regresara a la tierra después del diluvio. Decreto final. La prisión eterna de los ángeles caídos. Semyaza, encadenado por la luz divina, fue arrastrado al abismo por los arcángeles. Los demás vigilantes, igualmente subyugados, gritaron y suplicaron, pero sus súplicas resonaron en un vacío cósmico. No hubo respuesta, no hubo piedad. Sabían que era el fin de su libertad. El camino al abismo era un profundo corredor espiritual, invisible al ojo humano, pero completamente real en el plano divino. La oscuridad parecía viva, palpitante, esperándolos como una boca hambrienta. Era un lugar destinado exclusivamente a rebeldes celestiales, una prisión donde el tiempo no existía. Donde la conciencia permanecería despierta, pero aprisionada. Con cada paso, Semyaza sentía el peso de su decisión.
El brillo de sus alas se desvaneció lentamente como brasas que pierden su calor. Miró hacia atrás, esperando ver alguna señal de resistencia, alguna forma de escapar, pero Michael caminaba detrás de él con una expresión impasible, portando la autoridad absoluta del creador. Cuando llegaron al borde del abismo, una voz resonó. Una voz tan profunda que parece perfora los mismísimos huesos de la realidad. Así como descendes de tu morada eterna para corromper la tierra. Ahora descenderás a este abismo para no volver jamás. Era la voz del mismo Dios. No había nada más que decir. Los vigilantes fueron enviados a la oscuridad. El abismo los engoló a todos con un rugido espiritual. Las corrientes celestiales se cerraron como portales de luz. El sonido reverberó por cielo y tierra. Un sonido que ningún ser humano jamás oiría, pero que marcaría para siempre el orden del universo. La rebelión celestial había terminado. El crimen había sido juzgado. Los vigilantes fueron encarcelados. Pero quedaba un asunto por resolver. La sombra de los Nefilines. Cuando el último ángel caído se desvaneció en la oscuridad eterna, una ola de energía recorrió la tierra. Los gigantes restantes sintieron el impacto y, por primera vez desde su nacimiento, comprendieron que estaban solos. Intentaron luchar, rugieron, crearon, destruyeron todo a su alrededor, pero sus acciones fueron inútiles. No formaban parte del plan de Dios. Y Dios había decretado su extinción. El cielo comenzó a oscurecer. Nubes oscuras aparecieron desde todos los rincones de la tierra, como si el firmamento se hubiera descarado. El aire se volvió más frío. El viento cesó. Un silencio inquietante envolvió el mundo. Y luego cayó una gota. Y luego otra. Y otro más. Entonces comenzó a caer una lluvia torrencial con una fuerza sobrenatural. No era una lluvia cualquiera. Era como si los cielos enteros se desplomaran sobre el planeta. Las compuertas celestiales se abrieron. La inundación había comenzado. Las aguas crecieron con una velocidad aterradora, inundando aldeas, bosques y montañas, destruyendo todo a su paso. Los Nefilines intentaron nadar, escalar montañas, luchar contra las olas colosales, pero no había escapatoria para ellos. La fuerza misma de la creación estaba en su contra. Y así, desaparece toda una raza. Los monumentos de piedra fueron engolados. Reinos enteros fueron aniquilados. Las montañas quedaron partidas por la mitad. El viejo mundo había sido destruido para que pudiera nacer el nuevo mundo. Dentro del arca, no escuchaba el rugido de las aguas al chocar contra la madera, mientras su esposa y hijos se aferraban a las vigas. Sabían que estaban protegidos, no por casualidad, no por suerte, sino por diseño divino. Y cuando finalmente el mundo entero quedó sumergido, una oscura paz se apoderó de la tierra. El juicio había concluido. Meses después, cuando las aguas retrocedieron y el arca reposó sobre el monte Ararat, el mundo emergió silencioso, renovado, purificado. Pero con cicatrices invisibles de la batalla celestial que había tenido lugar antes del diluvio. No abandonó el arca. Pisó el suelo húmedo. Y miró hacia él. Ali, en ese horizonte despiadado, brillaba una promesa. El arcoíris, símbolo de un nuevo pacto. Pero lo que la humanidad ignoraba era que, en las profundidades espirituales, encadenados en regiones de absoluta oscuridad, los vigilantes seguían Ali.
Esperando el día en que serían juzgados de nuevo en la consumación de los tiempos. La tierra estaba a salvo por el momento. Pero la historia ya sería olvidada. Esta era la verdad prohibida, el día en que Dios encarceló a los ángeles caídos que engendraron a los Nefilines. O el día en que el mundo fue rehecho para volver a empezar.